হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু আইডিয়াল ইংলিশ টিউটোরিয়াল। আজকের এই ক্লাসে আলোচনা করব কিভাবে একটা ছোট্ট বাচ্চাকে আমরা ছোটোবেলা থেকে প্রপার গাইড দিয়ে ইংরেজি শেখাতে পারবো। অর্থাৎ বলতে চাইছি এটাই যে ওদেরকে যত বেশি আমরা ইংরেজিতে বোঝাবো এবং ওরা যত বেশি ইংরেজিতে আমাদের উত্তর দেবে, ততই ধীরে ধীরে কিন্তু ওদের কাছে এই ইংরেজি সাবজেক্টটা, ইংরেজি ল্যাঙ্গুয়েজটা খুব স্বাভাবিক হয়ে যাবে। তো দেখো, আজকের পুরো ভিডিওটা দেখার পর তোমরা বুঝতে পারবে যে একটা বাচ্চা যদি সে বারবার ইংরেজি শুনতে থাকে এবং বারবার উত্তর দিতে থাকে ইংরেজিতে, অবশ্যই কিন্তু সে শিখতে পারবে। সো টুডে আই উইল আস্ক সাম কোয়েশ্চেন্স টু মাই নেফিউ। হিজ নেম ইজ তন্ময় অ্যান্ড হি ইজ অনলি 6 years ওল্ড। হি রিডস ইন ক্লাস 1। মাত্র 6 বছরের আমার এই ভাগ্নে, এর নাম তন্ময়। এর আগেও একটা ভিডিওতে ও এসেছিল। তো ওকে আমি কিছু ইংরেজিতে প্রশ্ন করব, ও ডিরেক্টলি ইংরেজিতেই কিন্তু উত্তর দেবে। সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে কি, যে ইংরেজি যে প্রশ্নটা আমি করছি সেটা কিন্তু ও ইংরেজিতে মিনিংটা বুঝতে পারছে, ওকে কিন্তু বাংলায় বোঝাতে হবে না। তো আশা করি তোমরা পুরো ভিডিওটা দেখবে এবং এখান থেকে কিছু শিখতে পারবে। সো হ্যালো তন্ময়, গুড ইভিনিং। Good evening, uncle. হাউ আর ইউ? I am fine, thank you. Okay, Tanmoy. Today I will ask you some questions and you have to answer me in English. Okay? So are you ready? Yes, So best of luck. So Tanmoy, my first question to you: how many days are there in a week? there are 7 days. Okay, there are 7 days in a week. So please tell me the names of the days. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Very nice. Okay. Tanmoy, my next question to you: how many months are there in a year? There are 12 months. Very nice. There are 12 months. So please tell me the names of the months. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay, so very nice. I will request you to say very loudly, okay, so that my viewers can understand and listen to you. Okay, Tanmoy, my next question, I want to ask you about some colors. Tanmoy, what is the color of your hair? Hair is black. Hair is black. What is the color of milk? Milk is white. Milk is white. Okay. What is the color of the sky? Sky is blue. Okay. What is the color of brinjal? Brinjal is violet. Very nice. Okay. What is the color of lotus? Lotus is pink. Very nice. So Tanmoy, now you say, I want to ask you about your favorite topics, such as your favorite food, your favorite flower, your favorite fruit. Okay. So what is your favorite subject? My favorite subject is English. Oh, very nice. I also love English. Yes. Okay, thank you. What is your favorite fruit? My favorite fruit is banana. Okay, banana. You eat banana. Yes. Okay, this will keep you fit. Hmm. Okay. What is your favorite flower? My favorite flower is lotus. Lotus. Okay. So what is your favorite food? My favorite food is biryani. Biryani. Okay. So you love biryani. So now you say, what is your favorite game? My favorite game is cricket. Cricket. You love cricket. Yes. So do you watch IPL matches? Yes. Do you watch IPL matches? Yes. Okay. So can you tell me how many teams are there in IPL tournament? There are 8 teams. 8 teams. Actually, you know, Tanmoy watches IPL matches regularly and he is a good fan of Rohit Sharma. I know, and he told me before. So now I will ask him. So Tanmoy, who is your favorite player? My favorite player is Rohit Sharma. Rohit Sharma. Okay, okay. So Tanmoy, you tell me the names of the 8 teams. The names of the 8 teams. MI, CSK, KKR, RCB, KXIP, SRH, DCRR.
Okay, you say the short names, but I will request you to say the full forms such as Mumbai MI Indians. Okay. MI Mumbai Indians, CSK Chennai Super King, RCB Royal Challenger Bangalore, KKR Kolkata Knight Riders, KXIP Kings 11 Punjab, SRH Sunrise Hyderabad, RR Rajasthan Royal, DC Delhi Capital. Very nice. Actually, this very little boy, actually, he remembers the names of the um, all the teams. So this is really very fantastic. I hope that you are also enjoying this video a lot. So Tonmoy, nice to talk to you today, and I will say I request you to say bye bye to our viewers. Please say bye bye. Bye bye. Okay, viewers, I hope that you will bless him a lot so that he may be a good man, he may be a good doctor. Actually, he wants to be a doctor in future. So in the last video he said this. So today I will conclude here. তো বন্ধুরা আজকে এখানে শেষ করব। তো একটা কথাই বারবার বলতে চাই, দেখো এইভাবে যদি বাচ্চাদের আমরা বারবার বলতে উৎসাহ দিই, ওদেরকে বারবার আমরা প্রশ্ন করি, দেখবে একটা সময় ওরা কিন্তু উৎসাহ বোধ করবে এবং ওরা বলতে পারবে। প্রথম প্রথম হয়তো ওরা ভুল করবে, বাট লেটার অন দে উইল অবভিয়াসলি সে, তারা অবশ্যই কিন্তু বলতে পারবে। সো অনেক শুভেচ্ছা রইল, বিশেষ করে অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে বলবো আপনারা বাচ্চাদের এইভাবে কিন্তু শেখাতে পারেন, ওদেরকে বারবার এভাবে বলতে বলান। তো তাও আশা করি আপনাদের ছেলেমেয়েরাও কিন্তু এভাবে বলতে পারবে। ভিডিওটি কেমন হলো সেটা অবশ্যই লাইক দিয়ে জানাবেন এবং একটু বন্ধুদেরকে শেয়ার করে আরও ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ দেবেন। ভালো থাকবেন। লাভ ইংলিশ, ইংলিশ লাভ ইউ।